Assalamu alaikum. Today we will talk about physiology of the body fluid. Daily water intake. We have two major sources for the water intake. First of all, ingestion form of the liquid water or the water in the food. Both together added to the body about 2100 milliliter per day to the body fluid. يعني الووتر اللي ناخذه either فلودي عصير ووتر anything أو ناكل فواكه أو أي أغذية أخرى تحتوي على الووتر. Both of them added to body about 2100 milliliter per day. السورس الثاني of the water intake is the water synthesized in the body by the oxidation of the carbohydrates. This source adding to the body about 200 milliliter per day. يعني اللي oxidation of the carbohydrate التي تحدث داخل البدي its result is a water هذا الwater about 200 milliliter per day. This provides a total water intake of about 2300 milliliter per day. The water intake is highly variable. تختلف يعني كمية الماء اللي ياخذها الهيومن being تختلف من شخص إلى آخر depending on the climate. إذا كانت صيف أو شتاء. Also habits. أكو ناس بطبيعتها هي تاخذ ووتر يعني تشرب ماء كثير أو تاخذ عصائر وهكذا. وأخيرا on physical activity يعني تختلف من شخص إذا يعمل رياضة أو هو يعني يكون جالس ما يعمل physical activity. أوكي. حكينا على الووتر انتيك. هسه راح نتكلم على the water loss from the body per day. عادة أشني الميثودز أو السورسز اللي يصيب بها daily loss of the water. First of all, insensible water loss يعني الفقدان الغير محسوس of water loss from the body. There is a continuous loss of water by first of all by the evaporation from the respiratory tract لما يصير تبخر من الريسبيراتوري من جهاز المجاري التنفسية. هذه loss about 350 milliliter per day and diffusion through the skin لما يصير انتشار of the water evaporation through the skin. It lost about 350 as well milliliter per day. Both together account about 700 milliliter per day of water loss under normal condition. الوسيلة الثانية for water loss per day is sweating. التعرق. The volume of the sweat normally is about 100 milliliter per day, but in very hot weather and during heavy exercise, the water loss in sweat occasionally may be increased to 1 liter or 2 per hour. Third way is by loss of the water by the feces. Only a small amount about 100 milliliter per day of the water will lost by the feces. هذه الفاليو ممكن تزيد in the diarrhea في حالات الإسهال. ممكن تصل إذا كانت حالة الديارية كلش شديدة ممكن يصير للبيشنت يصير عنده dehydration وهاي تسمعوها عادة بالأطفال. رابعا the water lost by the kidney through the urine. The about 1,400 milliliter per day of the water excreted by the urine from the body of the human being. وهذه أيضا الفاليو ممكن تزيد أو تقل depending on the climate habit of the water intake. So total output of the water from the body of the human being it is equal to 2,300 milliliter per day. Body fluid compartments. The total body fluid will be distributed mainly between two compartments that are the extracellular fluid and the intracellular fluid. يعني الفلويد كله اللي بالبدي يتوزع إما يكون داخل الخلايا أو يكون خارج الخلايا. Now the total body water percentage
in the average 70 kilogram adult human being is about 60% of the body weight, which is equal to the about 42 liters. موزعة كالآتي: in the extracellular fluid 14 liters بما يساوي 20%, while in the intracellular fluid will be 28 liters بما which is equal to the 40%. This percentage can change depending on the age, gender يعني الجنس, and degree of the obesity. shown as the person بالنسبة للage as the person grow older يعني لما الشخص يبدأ يكبر بالعمر, the percentage of the total body fluid will decrease. This is due to the increase the body fat. راح تزيد نسبة الفات بالجسم وتقل نسبة الفلويد بالجسم لما الشخص يبدأ يكبر. أيضا بالwomen بالنسبة للجندر, الwomen normally have more fat than men. زين the percentage of the fat in the body of the women more than men, they so contain less water than men in proportion to their body weight. Okay. وأخيرا بالنسبة للobesity أيضا يعني الobese person have more fat percentage in their body, so less fluid in their percentage in their body. قلنا قبل شوية أن all the fluids outside the cell which called extracellular fluid, which is account about 14 liters, the 20% of the body weight. The extracellular fluid is divided into 3 compartments. The 2 largest compartments of the extracellular fluid are the interstitial fluid, الفلويد اللي يقع خارج الخلايا وخارج الفاسكولار, يعني ما بين الخلايا وما بين الخلايا والفيزلز, which make up about 3/4 of the extracellular fluid, is about 10 liters. And the blood plasma, البلازما الموجودة intravascular, which make up about 1/4 of the extracellular fluid, equal to the 3 liters. Finally, there is another small compartment of the fluid which refer to a transcellular fluid. This compartment include اشني هاي الترانسيلولار فلويد. هاي الكومبارتمنت الفلويد بيها موجود مثل بالساينوفيال. اشنو الساينوفيال؟ الفلويد الموجود بالجوينتس بالمفاصل. زين. بيريتونيال، البيريتونية هي اللي موجودة بالابدومين. زين. تغلف الكومبارتمنتس او الاورجانز اوف ذا ابدومين. وعندنا البيريكاردير ما حوالين القلب، حول القلب. intraocular داخل العين. All these compartments have a small amount of the fluid نسميها transcellular fluid, as well as cerebrospinal fluid, الفلويد الموجود حول الدماغ بالنخاع ويمر بالنخاع الشوكي. It's all this transcellular fluid considered about a specialized type of the extracellular fluid, and it is together constitute about 1 liter only. Finally, the intracellular fluid compartment, which is about 28 of the 42 liters of the fluid in the body, which are inside the cells. It constitute about 40% of the total body weight, as we said. هذا المخطط يلخص لكم ما تكلمنا عنه، انه in the average 70 kilogram man the body fluid will be as 42 liters, which is equal to the 60% of the body weight. This is divided into the extracellular fluid, about 14 liters, equal to the 20% of the body fluid of the body weight, and the intracellular will be 28 liters, equal to the 40% of the total body weight. The extracellular body fluid distributed as intravascular 3 liters, equal to the 1/4 of the extracellular fluid. In interstitial 10 liters, equal to the 3/4 of the extracellular fluid, and transcellular equal to the 1 liter.
Now we will talk about the blood volume. The blood contains both extracellular fluid and intracellular fluid. The extracellular fluid in the form of the fluid in the plasma, and the intracellular fluid, it is the fluid in the red blood cells. The average blood volume of adults is about 7% of the body weight. The average of the blood volume of adults is about 7% of the body weight, which equal to the 5 letters. هاي كلش مهمة. 5 letters. About 60% of the blood is plasma اللي هي equal to the 3 letters. و40% هو red blood من البلد هو red blood cells, which equal to the 2 letters. But this percentage can vary considerably in the different people depending on the gender, weight, and other factors. What is the constituent of the extracellular fluid? عادة ionic composition of the plasma and interstitial fluid is similar. ليش؟ لأنه plasma and interstitial fluid separated by highly permeable capillary membrane اللي يفصل بيناتهم هو جدار الأغشية الشعيرات الدموية، جدار الشعيرات الدموية الذي يمتاز بنفاذية عالية. ولكن the difference between these two compartments mean plasma and interstitial fluid is the higher concentration of the protein in the plasma. Higher concentration of the protein in the plasma and a low concentration or a small amount of the protein presence in the interstitial space. ليش؟ لأنه capillary wall have a low permeability to the plasma protein. ولهذا البلازما بروتين ما يترشح وينزل بكثرة to the interstitial fluid. Only leaked a small amount of the protein will be into interstitial space. So مثل ما قلنا إنه extracellular fluid والplasma both of them has the same or similar ionic composition. So the extracellular fluid including plasma and interstitial fluid contain large amount of the sodium, the chloride ion, أيضا large amount of the bicarbonate ions, but only small quantity of potassium, calcium, magnesium, phosphate, and organic acids ions. بالنسبة important constituents of the intracellular fluid, the intracellular fluid contain مهمة تعرفون إنه أشنو اختلافه عن extracellular اللي حكينا عنه. The intracellular fluid contain only small quantity of the sodium and chloride ion and almost no calcium ion. Instead, it contains large amount of potassium, phosphate ion, plus moderate quantity of magnesium and sulfate ion. Also, the cell, أيضا هاي نقطة مهمة. The cells contain large amount of the proteins, almost 4 times as much as in the plasma. This table represents the composition of the body fluids compartment. حذفت لكم الانترستيشيال فلويد لأنها مشابهة كثير مثل ما قلنا إلى البلازما ما عدا بالنسبة للبروتين مثل ما تكلمنا. إذن you must differentiate between plasma and the intracellular fluid. بالنسبة للصوديوم شوفوا concentration مالته at the plasma 142. بالنسبة للانترسيلولار فلويد 14. بالنسبة للبوتاسيوم راح يكون بالعكس تركيزه قليل بالبلازما 4.2 ولكن كثير تركيزه بالانتراسيلولار 140. الكالسيوم راح يكون أكثر بالبلازما 1.3 وزيرو بالانتراسيلولار. بالنسبة للمغنيسيوم عكس الكالسيوم راح يكون قليل بالبلازما 0.8 وكثير بالانتراسيلولار 20. الكلورايد أيضا راح يكون high at the plasma 108 وقليل بالانتراسيلولار 4. بايكربونات أيضا مهمة 24 at the plasma و 10 at the intracellular fluid. زين. المونو هيدروجين فوسفات and داي هيدروجين فوسفات راح يكون تركيزه 2 بالبلازما و 11 at the intracellular.
بالنسبة لليوريا راح تكون the same for both plasma and intracellular، وأيضا مهم الكونسنتريشن مالتها. الكرياتينين كلش مهم 0.2 بالبلازما، وانتراسيلولر يكون 9. بالنسبة للبروتين 1.2 بالبلازما and 4 مثل ما قلنا تركيزه حيكون أكثر بالخلية intracellular fluid 4 بالنسبة للبروتين. هذا للحفظ يعني. Thank you.